హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 178కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. అలాగే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, కోర్ట్స్, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, ఇలా స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి ఏ పోస్ట్కి మీరు షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, మనం దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి సంప్రదించగలరు. ఓకే, ఈరోజు మనం 178 డిక్టేషన్ చెప్పుకోతున్నాం. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. At the present time, great attention is paid to the exploration of the north and south poles of the earth by explorers of all nations. Some of the names made famous in connection with polar exploration are Nansen, a Norwegian doctor who sailed in the FAM and succeeded in getting very near to the North Pole. Lieutenant Peary, a daring American who was the first to reach the North Pole, Abandonson, who accompanied Nansen in the FAM and who was the first to discover the South Pole. Among them, they have added much to geographical knowledge and in a great measure, investigators at the present day know as much about these in point of fact as is likely to prove of scientific value, but sooner or later sentiment rather than science will be gratified by the discovery and publication all over the world of every secret of these untrodden regions. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 178 డిక్టేషన్ అయితే రాసుకున్నారు. సో సెకండ్ టైం కూడా మరలా చెప్తాను. మీకు ఈ రెండు టైంలో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అయితే ఆ ప్యాసేజ్ని మీరు బాగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేయండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 start. At the present time, great
attention is paid to the exploration of the north and south poles of the earth by explorers of all nations. Some of the names made famous in connection with polar exploration are Nansen, a Norwegian doctor who sailed in the Fram and succeeded in getting very near to the North Pole. Lieutenant Peary, a daring American who was the first to reach the North Pole. Amundsen, who accompanied Nansen in the Fram and who was the first to discover the South Pole, and Scott, who unfortunately lost his life while returning after having reached the South Pole. Among them, they have added much to geographical knowledge and in a great measure, investigators at the present day know as much about these in point of fact as is likely to prove of scientific value. But sooner or later, sentiment rather than science will be gratified by the discovery and publication all over the world of every secret of these untrodden regions. Stop. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 178 ఎక్సర్సైజ్ అనేది 2 టైమ్స్ రాస్తున్నారు. ఈ 2 టైమ్స్లో మీకు ఏది బాగా పడితే ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకోండి. అలాగే వీటిలో మీకు ఓవెల్స్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, అలాగే లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ, స్పెల్లింగ్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 97 పేజీలో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్తో ఒకసారి చూసుకోండి. మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాము. అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, గ్రామర్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు త్వరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ లాంగ్వేజ్ మీకు త్వరగా వస్తుంది. అలాగే గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి కీ రోల్ అనేది ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ మీకు లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్స్ త్వరగా పాస్ అయ్యి మీరు మంచి జాబ్ అనేది సంపాదించేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి మీరు మనం చెప్పినటువంటి పద్ధతుల మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. సో ఈ వీడియోస్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని లైక్ చేయండి. ఎవరన్నా మీ మిత్రులు నేర్చుకోదలుచుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మనం ఎంతో ప్రయాసతో, కష్టంతో ఈ వీడియోస్ మీకు అన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. సో విద్యార్థులందరూ కూడా వీడియోని నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదో చెప్తే మేము మీకు కావాల్సిన విధంగా మనం అందించడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.